third paper chemistry. Now we are discussing about nanomaterials. Nanomaterials. Name nanomaterial means a material which consists of and size ఎంత ఉండాలి చూడండి 1 nm to 100 nm between 1 nm to 100 nm మధ్యలో ఉంటే దాని వాటిని నానో మెటీరియల్స్ అంటారు. వాట్స్ అవుతుంది చూడండి డెఫినేషన్. Materials of which a single unit is sized between 1 nm to 100 nm are called as nanomaterial. Example for nanomaterials: carbon nanomaterial, carbon nanotubes and fullerenes. There are three types of nanomaterials: carbon nanotubes, fullerenes, graphene. These three types of nanomaterials. We explain this. Nanomaterials one used in varieties of manufacturing process like already textile industries, paints, electronic devices and health care products, and also used in agriculture, communications, etc. ఈ నానో మెటీరియల్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాం. హెల్త్ ఇండస్ట్రీస్లో, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో, పెయింట్స్లో ఇలా. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ నానో మెటీరియల్ ఈజ్ గ్రాఫీన్. వాట్ ఈజ్ గ్రాఫీన్? ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తాం? గ్రాఫీన్ గ్రాఫైట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తాం అంతే. ఇంక పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. వాట్ ఈజ్ గ్రాఫీన్? ఇట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ గ్రాఫైట్. It is also used as conductor more than copper. Copper కంటే బెటర్ కండక్టర్ యూజ్ అవుతుంది. ఈ రెండు పాయింట్స్ మెయిన్ పాయింట్స్. బట్ చదువుతాను చూడండి. గ్రాఫీన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ గ్రాఫైట్. లైక్ గ్రాఫైట్, గ్రాఫీన్ ఈజ్ ఆల్సో కంపోజ్డ్ విత్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఓన్లీ. సింపుల్. గ్రాఫీన్ గ్రాఫైట్ తోటి ప్రిపేర్ అవుతుందని చెప్తున్నాం కాబట్టి గ్రాఫైట్ ఆల్రెడీ తెలుసు. It is a carbon allotropy. So graphene also one of the carbon allotropy. Next one. For a thickness of 1 nm, graphite contains nearly 3 million layers of graphenes. The carbon atoms are distributed in hexagonal structures like honeycomb with 0.3 mm of thickness. Ikkada graphene lo ఈ కార్బన్స్, గ్రాఫైన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ గ్రాఫైట్. దీంట్లో ఉండే ఆటమ్స్ ఏంటి? కార్బన్స్. కార్బన్స్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఇలా ఉంటున్నాయి. హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా కార్బన్స్. గ్రాఫిన్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ దెన్ కాపర్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ 200 times stronger than steel but 6 times lighter. Simple. What is graphene? It is prepared from graphite. ఇక్కడ ఉండే ఎలిమెంట్స్ కూడా కార్బన్ ఆటమ్స్. స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ కండక్టర్ దెన్ ది కాపర్. 200 times స్ట్రాంగర్ దెన్ స్టీల్. అంతే గ్రాఫిన్. నెక్స్ట్ గోస్ టు ఫుల్లరీన్స్. వాట్ ఆర్ ఫుల్లరీన్స్? ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఫుల్లరీన్స్ అంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంది. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫుల్లరీన్స్ ఆర్ నానో మెటీరియల్స్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. నానో మెటీరియల్ వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఇస్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ కేస్ లైక్ కార్బన్ సబ్స్టెన్సెస్ కంపోజ్డ్ విత్ ఫ్యూజ్డ్ 5-membered అండ్ 6-membered రింగ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్. సింపుల్. ఫుల్లరీన్స్లో మెయిన్గా ఉండే రింగ్స్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాము. గ్రాఫీన్లో 6-membered రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫుల్లరీన్స్లో 5-membered రింగ్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ 6-membered రింగ్స్. నెక్స్ట్, fullerenes are obtained in the surety of cooled vapor of pure graphite when it is heated by electric discharge in the presence of inert gas. Depending upon the arrangement of carbon atoms, fullerenes may be
have spherical, elliptical and cylindrical arrangements. Simple. Fullerenes ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి చూడండి, ఆల్రెడీ ఇచ్చినాడు. Fullerenes are obtained in the surety of cooled vapor of pure graphite when it is heated by electric discharge. అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ గ్రాఫైట్ ని హీట్ చేసిన అండర్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అట్మాస్ఫియర్ లో గ్రాఫైట్ ని హీట్ చేస్తే ఫైనల్ గా ఫామ్ అయ్యేది ఫుల్లెరెన్స్ ఫామ్. అంతే, ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, పెంటాగోనల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది అండ్ హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది. పెంటాగోనల్ మీన్స్ ఇలా 5 కార్బన్స్ ఇలాగా అరేంజ్ అయ్యాయి. There are 2 types of fullerenes. Number 1, C60 and C70 fullerenes. మనకు E2 ఇచ్చినాడు, C60 ఇచ్చినాడు, C70 ఇచ్చినాడు, ఇంకా ఉన్నాయి. C60 fullerene, C56 fullerenes, C70 and C80 fullerenes అని మనకు C60, C70 ఇచ్చినాడు. ఫస్ట్ వన్ C60 fullerenes అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. వాట్ ఈస్ C60 fullerene? C60 fullerene is nothing but Buckminster fullerenes. The name ఏంటి? Buckminster fullerene. Continuation. It is a stable fullerene. Stable గా ఉంటుంది. Having football shape. ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు. Fullerene షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ఫుట్బాల్ షేప్ ఉంటుంది అని చెప్పిన. It consists 20 hexagons and 12 pentagons. Simple. Just 3 points. C60 is nothing but Buckminster fullerenes. It is stable fullerene. దీంట్లో 2 types of structures ఉంటున్నాయి, pentagons and hexagons. Pentagons ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 12 ఉన్నాయి. hexagons ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 20. అంతే, ఇంత మించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ఫుట్బాల్ షేప్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ C70 fullerenes. C70 fullerene షేప్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, రగ్బీ బాల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ మూవీలో ఉంటుంది చూడండి, రగ్బీ బాల్ షేప్లో ఉంటుంది. దాని షేప్ ఎలా ఉంటుంది? రగ్బీ బాల్. ఫుట్బాల్ షేప్ కంప్లీట్లీ స్పెరికల్, రగ్బీ బాల్ కొంచెం ఈ షేప్లో. ఫుట్బాల్ అండ్ రగ్బీ బాల్ షేప్లో. It has rugby ball shape. It consists of 12 pentagons and 25 hexagons. Compare with C60, C70 fullerenes. Difference ఏమి చూడండి, hexagons ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 25 hexagons. Pentagons 12 pentagons. Fullerenes are under study for potential medicinal use such as specific antibiotics to target resistant bacteria and even target certain cancer cells such as melanoma. ఈ C70 fullerene ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? కొన్ని మెడిసినల్ యూజెస్కి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం మనము. దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ fullerenes. నెంబర్ 1 గ్రాఫిన్, నెంబర్ 2 fullerenes. మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. వాట్ ఆర్ fullerenes? The materials size in between 1 nanometer to 100 nanometers. Nanometers use అది. Nano materials are uses ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తాం. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్, పెయింట్స్, హెల్త్ డివైజెస్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. There are 3 types of nanomaterials. Number 1 graphene. What is graphene? It is prepared from graphite. Graphite నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? కార్బన్స్. Graphene is stronger than the steel. It is a good conductor than electric conductor than copper. Next, fullerenes. Fullerenes, there are 2 types of fullerenes, C60, C70 మన సిలబస్. ఇంకా C56, C
80. నెంబర్ 80 అంటే అది కార్బన్ నెంబర్స్ అంతే, వేరే fullerenes ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అంటే is prepared from the graphite in the presence of inert gas with the heat of graphite it gives fullerenes. There are different types of fullerenes, C60, C70, C56, C80. మనకు సిలబస్ లో ఏమున్నాయి చూడండి, C60, C70. C60 fullerenes, the name of the other name of the fullerene C60 name Buckminster fullerene. The shape of the Buckminster fullerene, football shape. It consists of 12 pentagons and 20 hexagons. It is a stable fullerene. Next one, C70 fullerene. The shape of the C70 fullerene, rugby ball shape. It consists 12 pentagons, 25 hexagons. ఓవరాల్ గా fullerenes ఎక్కడ యూజ్ అవుతున్నారు చూడండి, మెయిన్ గా హెల్త్ పర్పస్ లో యూజ్ అవుతున్నాయి, మెడిసినల్ యూజెస్. నెక్స్ట్ వన్, కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్. ఒకసారి వర్డ్స్ చదువుతాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Carbon nanotubes were discovered in Japan by Sumio Lee Jaima in 1991. Nanotubes may be considered as sheet of graphite rolled into cylinders. ఇలాగా రౌండ్ గా ఉంటుంది కార్బన్ నానోట్యూబ్స్, లోపల ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇలా గ్రాఫైట్ మాలిక్యూల్స్ ఇలా రౌండ్ గా షీట్ గా ఫామ్ అయ్యి నానోట్యూబ్స్ ట్యూబ్స్ లా. Thus, a two-dimensional sheet of graphite is rolled into a three-dimensional cylinder. Simple. Two-dimensional graphite ఇలాగా రౌండ్గా ఏమవుతుంది, 3-dimensional స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అంటుంది. దీంట్లో కార్బన్ నానోట్యూబ్స్లో ఎలా ఉంటుంది, కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ ఆర్ hollow and the diameter of these tubes is very less. And the thickness of these tubes is about 50,000 times less than the human hair. Human hair తో కంపేర్ చేస్తే దాంట్లో ట్యూబ్ ఉన్న సైజ్ ఎంత ఉంటుంది, 50,000 టైమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది. నానో ట్యూబ్ లైక్ గ్రాఫైట్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్స్ అండ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ మాలిక్యులర్ వైర్స్. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నా చెప్పినాడు, ఎలక్ట్రికల్ డివైసెస్లో యూజ్ చేస్తున్నా అని చెప్పినాడు. In integrated circuits, nanotubes are used instead of copper. These are also used in medical field to inject biomolecules into a single cell. The carbon nanotube, దీని diagram ఇలా ఉంటుంది చూసుకో. This is the diagram. సింపుల్. ఇది కూడా గ్రాఫైట్ తోనే ప్రిపేర్ అవుతుంది. గ్రాఫైట్ 2-dimensional గ్రాఫైట్ ఏమవుతుంది, రోల్ అయ్యి 3-dimensional స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అంటున్నాం. కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ మన హ్యూమన్ హెయిర్ కంటే ఇంకా 50,000 టైమ్స్ లెస్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మెడికల్ ఫీల్డ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది నానో మెటీరియల్స్ టైప్స్. నెక్స్ట్ నానో మెటీరియల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం చూడండి. సింథటిక్ టెక్నిక్స్, nano materials preparation anamata. Synthetic techniques, there are 3 types of synthetic techniques. There are 3 types. First one, top down method. Second one, bottom up salt gel method. Number 3, electro deposition method. 3 methods నుంచి మనం నానో మెటీరియల్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 1 టాప్ డౌన్ మెథడ్, నెంబర్ 2 బాటమ్ అప్ సాల్ట్ జెల్ మెథడ్, నెంబర్ 3 ఎలక్ట్రో డిపాజిషన్ మెథడ్. సింపుల్ ఉంటుంది. టాప్ డౌన్ మెథడ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ రిఫర్స్ టు సక్సెసివ్ కట్టింగ్ ఆఫ్ బల్క్ మెటీరియల్ అండ్ carving to get nano sized material. As the name suggests, the top down approach means from top to bottom. Simple. What is top down method? Top down method అంటే చూడండి, బిగ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం, దీన్ని కట్ చేసినాం, 2 పీసెస్ అవుతుంది, మళ్ళీ కట్ చేసినాం,
4 పీసెస్ మళ్ళీ కట్ చేసి ఇలా ఇలా కట్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే టాప్ డౌన్ మెథడ్. అత్యంత తక్కువ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. దీన్ని నానో టాప్ డౌన్ మెథడ్ అంటాం. చూద్దాం. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ రిఫర్స్ టు సక్సెసివ్ కటింగ్ ఆఫ్ బల్క్ మెటీరియల్ అండ్ carving to get nano sized materials. As the name suggests, the top down approach means from top to bottom. Simple. ఏమంటాం బల్క్ అంటాము. బల్క్ నుంచి నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేది పౌడర్ అవుతుంది. ఇంకా పౌడర్ పార్టికల్స్ కట్ చేసినాం అనుకోండి నానో మెటీరియల్స్ ఫామ్. ఇది టాప్ డౌన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ బాటమ్ salt gel method. Bottom up salt gel method. Simple. Bottom up salt gel method methods అంటే చూడండి. నానో మెటీరియల్స్ కంటే చిన్న ఉన్నాయి, ఇంకా చిన్న ఉన్న వాటిని తీసుకొని ఏం చేస్తున్నామంటే అరేంజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in bottom up method, the starting materials are individual atoms and they are combined to form nano structure. In bottom up salt gel process, the starting materials and produced in the form of colloidal solutions and they can combine to form colloidal nano particles. Simple. నానో మెటీరియల్స్ కంటే ఇంకా చిన్న ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తున్నాం, ఒకదానికొకటి అరేంజ్ చేస్తూ కంబైన్ చేస్తూ ఏంటి నానో మెటీరియల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇలాగా స్మాల్ పార్టికల్స్ ఇండివిజువల్ వీటిని కంబైన్ చేస్తాం. ఇలా కంబైన్ చేస్తే మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తాం. వీటిని నానో మెటీరియల్స్. పైనుంచి కిందికి వచ్చి నానో మెటీరియల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ వీటిని బల్క్ మెటీరియల్, వీటిని ఏమంటాం పౌడర్ మెటీరియల్స్. ఇంకా కట్ చేసినప్పుడు నానో మెటీరియల్స్ ఫామ్. ఇక్కడ నానో మెటీరియల్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్ ఒకదానికోటి మొత్తం కంబైన్ చేయడం తర్వాత నానో మెటీరియల్స్ ఫార్మేషన్. వీటిని ఏమన్నాం టాప్ డౌన్ మెథడ్. బాటమ్ అప్ సాల్ట్ జెల్ మెథడ్. బాటమ్ అప్ సాల్ట్ జెల్ మెథడ్. సాల్ట్ జెల్ మెథడ్ మీన్స్ సొల్యూషన్ నుంచి కట్ జనరల్గా ఈ ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్ ఏంటి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్. దీన్ని బాటమ్ అప్ సాల్ట్ జెల్ మెథడ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో డిపాజిషన్ మెథడ్ ఉంది, అవి రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.